the candidates were not given copies of declaration of result forms, and the Electoral Commission simply declared numbers that it did not justify where they were coming from. As we speak, we are still demanding that the Electoral Commission uploads the declaration forms so that the nation can be able to follow in transparency. Yes, mumawulire agakagwawo finally kyetwayagaliza embazi kibuyaga amaze n'asuula. President Kyakoze Mitembo ayongedde akazito ku gavumenti y'omusajja omukadde ow'enkofiira omusajja omuzeeyi generality Wabulwa. Kaakati no waliwo akasatiro, waliwo obunkenke munda mu State House. Wuliriza, Minisita omubeezi ow'ensonga z'ebweru w'eggwanga Okero Olyemu kaakati nnono ebibye biwedde. Oluvannyuma lw'okuvaayo ne yeerijja mu President Kyakoze Mitembo era n'ategeeza eggwanga Uganda nti ono aliko emisango gya treason oba egy'okulya mu nsi ye olukwe. Kaakati nnono Kaweddemu bitandise. Wabula bino byonna nga bigenda mu maaso, omukyala Sarah Bireete ye amaze okubeera nga naye abwa obujulizi ku gavumenti ya Mwami Museveni, Gen.Muhoozi ne Lugaba ebibye si birungi. Kaakati no President Kyakoze Mitembo ayongedde okubeera nga afalaasira, ayongedde okubeera nga akkatiriza ensonga eri abasajja abazungu bano n'abategeeza okwesonyiwa saako okunaabira gavumenti ya Mwami Museveni mu maaso, kubanga bingi byekola ebinyigiriza ebityoboola eddembe ly'obuntu munda mu ggwanga Uganda, ng'ebigambo bw'ogenda okubeera nga obiraba. Mukutu gwa nkyukakyuka gwa muntu wa wansi gulwanira ddembe lya Uganda. Nze ndiwo okubeera nga ate ntematema ntaggula ensonga empitirivu ezigenda mu maaso naddala ku nsi yattu eggwanga Uganda. Kaakati ebigambo bya President Kyakoze Mitembo ku musajja amanyikiddwa nga Byabakama Simon Mujenyi Inginiya Dokitaali bibadde bikaawu. Omusajja Kyagulanyi ayongedde okubeera nga ateeka ku nninga ekitongole eky'omusajja Byabakama okuva kampeyini lwe zaatandika paka akalulu lwe kaggwa nga kamaze okubeera nga kalangirirwa ti Gen.Museveni yakawangudde. Byabakama tavangayo okubeera nga addamu kubeera nga alabikako wantu wonna. Kati Kyagulanyi ayongedde okubeera nga ateeka omunnyu mu bbwa ekitongole eky'ebyokulonda ayongedde okiteeka ku nninga. Njagala nsooke mala okubeera nga nkwa ebigambo bya President Kyakoze Mitembo bino n'eby'omukyala Sarah Bireete. Kati bwe tubivaamu mukwano gwange nze tutemeteme, wabula nga n'embeera eya Minisita Okero Olyemu nayo yennyamiza munda mu ggwanga Uganda embeera eyongedde okubeera nga emukaayira. Bwe yalumbye Kyagulanyi teyategedde ani gwalumba. Good afternoon, you have the floor. Thank you very much, friends. Greetings. I appreciate so much the opportunity. I want to appreciate the European Union Parliament for the resolution on Uganda and for keeping an eye on Uganda. We don't take it for granted. Every time we see development partners keeping an eye on what is happening here in Uganda. We also recognize that the EU is an important partner to Uganda, and we intend to maintain and also improve this partnership and this cooperation. We would also love to see this relationship happening between the people of Uganda and the European Union, not just Gen.Museveni's illegitimate military regime. I'm still on the run. I'm still in hiding because of the continuing threats on my life since what happened on the 16th of January when my house was, my compound was raided and I fled my house. And also the following raid that happened on the 23rd of January where my wife was assaulted and my family members were assaulted, and the military took over my home, which the military still occupies to the present day. My home is surrounded and the military is in charge of it now. What happened on the 15th of January and the preceding days was not an election. It was a military operation, and I'm very glad that it was clearly stated during the debate in the European Union Parliament. This violence started much earlier. It started on nomination day, and it went on through the campaign trail. And I'm glad that the resolution mentions in specifics victims like Mesa Chokero, who was shot and killed, and also
Muhoozi, who is the military chief and the son of Gen.M7, came out on Twitter and, mentioned how he killed 22 of our people and hoping that I would be the 23rd. I must mention, though, that the numbers that he put are much, much less. Maybe he mentioned or he meant those that he killed personally. Otherwise, the numbers that we have of the victims, of the people that have been killed, are much, much, much more than 22. Many civil society organizations were closed down, especially those that are in the area of governance. It was mentioned, and I want to reiterate it again, that the internet was shut down 3 days before the election. Media houses were ordered not to relay the results that were happening and all that was going on ground on the polling stations, to ensure that there's a clear disconnect between what was happening in the polling stations and what was being relayed by the Electoral Commission. I'm very glad that Dr. Sarah Birete is with us today. In this meeting, she was arrested, detained, because she was taking an effort to speak out and educate people, the citizens of Uganda, about their rights and on democracy. I mentioned it that 2 of my deputy presidents were abducted on the eve of the election and they remained missing for 3 weeks. We later learned that they were being detained in a military barracks, in a special forces military barracks, which is run by Gen.Museveni's son, Muhoozi. Most of our coordinators were arrested, were picked and detained. Some are still in detention, while some were dropped off. These also included officials from our election management committee. So what Mr. Byabakama, the chairperson of the Electoral Commission, relayed was actually completely different from what happened on the grounds. The law requires that there must be coordination in the tallying of the results. That did not happen. The candidates were not given copies of declaration of result forms, and the Electoral Commission simply declared numbers that it did not justify where they were coming from. As we speak, we are still demanding that the Electoral Commission uploads the declaration forms so that the nation can be able to follow in transparency, so we can be able to compare the evidence that we have, the declaration of result forms that we have, to what was paraded by the Electoral Commission. But up to now, they have not uploaded the results on the internet like it's supposed to be. Somebody may ask, why then didn't we go to court? But we've mentioned it again, that institutions in Uganda have all been destroyed, and including the judiciary. The manner of appointment of the Chief Justice recently is evidence to that. The Chief Justice was sworn in Gen.Museveni's farm. So that and many other reasons cause us not to have trust in the judiciary in Uganda, and many times the regime, Gen.Museveni or his son, have actually been guiding publicly and sometimes privately, determining how the judiciary does its work. So we found no redress whatsoever in the Ugandan judiciary, and that's why we did not go to court. We have presented some asks which I want to reiterate here. We've asked for targeted sanctions that target particular individuals and regime officials that have, excelled in gross human rights violations. We believe that will curb their appetite in abusing, human rights, in undermining democracy, and to ensure that there's accountability for their crimes against humanity.
because I know we have other speakers on the platform, I want to appreciate you for the opportunity and to further call for more interest and for more attention to the people of Uganda. We really, really appreciate the attention, but we still request the international community to keep an eye on Uganda, to keep an eye on what is going on here in our country. I thank you for God and my country. Thank you very much. I can promise we will. Yes, President Kyakoze ayogedde ebigambo bingi nnyo, naye tulondobyemu ekyakakiiko k'ebyokulonda omusajja byabakama okuba n'alangirira alizaati Gen.M7 z'agamba ze yafuna nga tavuddeyo kubeera ng'atulaga wa gye zaava, kyongedde okubeera ng'ate mu nsi yonna kitegeerekeka bulungi nnyo, era kyongedde okulaga bannayuganda n'okutuwa obuvumu nti President Kyakoze ekyamazima alina obujulizi, ekyamazima omusajja alina obukakafu nti yawangula akalulu, ate nga kye kituufu okusinziira ku bannayuganda abalonda n'engeri kampeyini gye zaatambulamu ng'abasajja aba NRM abantu basombanga basombe ate nga babawadde emmere ng'oba oli babasasudde n'obasasula, ate ne bavanga ku kampeyini zaabwe ne batulaga nti bavaayo nga bayimba linnya lya Bobi Bobi, People Power, Our Power, NUP, Everywhere You Go, nga kiraga nti eri bagenzeyo lwa ssente, bagenzeyo lwa mmere, naye ng'ew'okutiikinga bakimanyi nti bakutiikinga ambuleera. Kaakati Robert Kyakoze ayongedde okubeera ng'akakasa n'okulaga akakiiko kano oba paalamenti eno eya Bulaaya nti omusajja byabakama yasabibwa ateeke rizaati zonna ezaakuŋŋanyizibwa okuva mu ggwanga Uganda ku mutimbagano gwa Electoral Commission, ensi ebirabe, ensi etandika okubeera ng'egatta. Tulabe Gen.Museveni we yafuna M, we yafuna 2, we yafuna 3 okuweza percentage ya 71 point gyalimu. Omusajja byabakama ne gye buli kati mu gazeeti yateekamu rizaati, tateekangamu result zino bwe zaava. Gye buvuddeko awo emabega waliwo omwami eyavaayo n'aleeta ebbaluwa namutaayika eragira byabakama oba emusaba okubeera ng'atuwa bye yalangirira gye byava, nene gye buli kati omusajja byabakama akyabuze, tewali muntu n'omu amanyi waali, nga twasembye okufuna amawulire ng'eggwanga lya Amerika limumye visa okubeera ng'agenda mu Amerika. Kaakati byabakama ayagala kudduka nga tannyonnyodde bannayuganda 71 gye yagijja. Omusajja President Kyakoze ayongedde n'akakasa paalamenti eno n'agigamba nti twagala byabakama aleete bye yalangirira gye yabijja, kati naffe tulyoke tuleete ebyaffe bye tugamba nti twawangula Gen.Museveni, era nga ffe tuli bakakafu ti DR forms ze twakuŋŋaanya entono ze twasobola okufunako nazo zennyini ziwangula Gen.Museveni, kyokka nga DR forms zonna tezaakuŋŋaanyizibwa mu Uganda yonna, kubanga awamu amagye gaazitwala, awamu amagye gaazibba, ewamu tebaalonda, ewamu baabala bubazi. Twawulira omusajja kisa kya Mukama nga DR forms eggomba azibba, kati ezaakuŋŋaanyizibwako zokka President Kyakoze agamba obuwanguzi abulina 100 kyavudde avaayo n'akkaatiriza nnyo ku nsonga ya byabakama eno agiremeddeko nnyo, kubanga tuli mu kubanja buwanguzi bwaffe, tuli mu kubanja akalulu kaffe. Omusajja byabakama ensi eyongedde okubeera ng'ate emufundira. Wabula bino byonna nga biri bwe biti, nakugamba nti n'omukyala Salabireete avuddeyo n'aleeta bwino ku biki ebyaliwo ng'akwatibwa era ng'awambibwa amagye aga SFC galumiriza nti gaali ga Gen.Muhoozi Kainerugaba era gaali ku biragiro bye. Jjukira nti Gen.Muhoozi ono mu paalamenti eno erinnya lye lyabise emirundi mingi era lyogeddwako nnyo nga litambula n'erya Gen.Museveni. Kaakati olaba bwe bagenda okuteeka envumbo ku CIC bateeke n'envumbo ku CDF, kati eggwanga Uganda twongere okubeera nga tulifundamu. Njagala owuliriza n'ebigambo by'omukyalo ono, so kati ate bwe tubivaamu eggwanga erya Amerika lyongedde okubeera nga liteekawo embeera nalyo ku nsi oba ku ggwanga erya Uganda, nga n'omuminisita amanyikiddwa nga Okello Oryemu ebigambo bye amaze okubeera nga abirya. Ono Kyagulanyi amulakidde amukeese avuddeyo ne yeetonda. Dr. Sarah Birete, who was arrested a few days before the vote to give us her own account on the situation from the civil society perspective. You have the floor, Dr. Birete. Welcome in this meeting. We don't hear you. Maybe put the mic on the technical level. Try again. Hello. Yes, now we hear you. Yes. Hello. Thank you so much, and I wish to add my voice to that of Honorable Robert Kyagulanyi to thank you for the interest you're showing in the plight
of Ugandans under a context of declining democracy. I want to start by re-echoing the values of the EU as enshrined under Article 2 of the European Union Treaty. And these are the values that we look up to: the values of human dignity, the values of freedom, democracy, equality, rule of law, and respect for human rights. The same values are enshrined in our constitution in Uganda, and they guide our work as a constitutional watchdog, the Center for Constitutional Governance, and the human rights defender, and the work that I do as a chairperson of the Global Network for Domestic Election Observers. On 30th December, I was not feeling well. I was in bed sleeping. I was awakened by the children that police had sieged our home. About 30 police and military officers had surrounded our home. 15 of these officers entered into the compound and were captured by the CCTV camera at my home. 5 of these officers entered up to my bedroom where I was sleeping under medication with two guns. As I woke up to take a shower in my bathroom, 2 armed officers kept guard on my open bathroom, violating my right to privacy, violating my dignity. I was incarcerated for 3 days at Natete police station under difficult conditions of restricted access to family and lawyers. My child, I was allowed my son and my niece to bring me meals, but they would be held for more than 3 hours before serving me a simple meal, yet I was undergoing heavy medication in incarceration. I was denied legal representation. My lawyers only met me a few hours on 1st of January, a few hours to interrogation. During interrogation, I had 4 lawyers present at the police station. I was denied legal representation. I was alone. And 1 lawyer was told to sit outside and he will be invited by the police if needed. Yet Article 23 of the Constitution provides that any person suspected of having committed a crime is entitled to legal representation, access to family, lawyers, and doctors. I was denied. All my visitors were chased away. I was held 2 days without knowing the offense I had committed. And when it clocked 44 hours in detention, that's when an officer came to interrogate me, and I was asked questions regarding the president and his son, and the media interviews I do as part of my work in advocacy. During arrest, all the phones that were in my home, including those of my children, were wrongly confiscated by the police in a scuffle that led to assault of my children, and the phones of my children were held for more than 1 month, and they were left at home with no means of communication. My phone is still in police custody, and I have started experiencing digital impersonation. My handle on TikTok, my personal handle, has been brought down by hackers, yet it's registered in the phone that is with the police. 3 different accounts have been opened in my names using my biodata and my place of work, and they post offensive communication using deep fakes. The communication is related to what I was interrogated about. 2 of these accounts were opened when I was in detention in prison. And with my phone in the hands of police and with digital impersonation,
I don't know what else they are doing regarding my personal data and communication. Towards elections, I was profiled as a highly dangerous person because of the work that I do as a chairperson of the Gen.M, chairperson of the Eastern Horn of Africa Election Observers Network, vice chairperson of the Africa Elections Observer Network, and president of the East Africa Civil Society Forum. The security thinks that this work that I do in the region, on the continent, and at the global level is dangerous, and it warrants me being treated as a terrorist because of promoting democracy and human rights. This profiling is what led to my detention and the charges that are related to a voter register, which I have never seen, that are related to sharing of data on a voter register, which is a public document, and these are the charges that I am battling in court. When you look at the work, the characterization of my work, during travels at the airport, some random security officers would ask me what I do and why I travel so much. And the work was characterized as recruiting for opposition, as fundraising for opposition in security files. This is how I became a target of regime harassment. The unwritten offenses by the military and the security agencies in Uganda is that if you are a promoter of democracy and human rights, then you are a dangerous person to the government of Uganda. Our constitutional watchdog, the organization that I head locally, capitalizes on demanding for accountable leadership in line with the Constitution of Uganda. But calling out to the regime to account on human rights violations on several media platforms is what rendered me to be branded as a criminal in Uganda. The siege under my home, which lasted for more than 2 hours, surrounding the whole neighborhood, took away, violated our privacy, led to assault of my children, led to the detention of their phones, and depriving them of a right to communicate or study, including those that were engaged in online studies. I will now embark on the plight of civil society organizations in Uganda. The suspension of work permits for organizations that work on governance, human rights, and elections violates the NGO Act of Uganda, violates the NGO Amendment Act of 2024, because the definition of the NGO Bureau in Section 16 means the board members of the Bureau. These board members do not exist after rationalization. The secretary who signed forms purporting to be holding out as the Bureau is impersonating the Bureau and has no such mandate. And the suspended NGOs were not given a right to be heard, which is a right provided for in the NGO Act. And the indefinite suspension of permits is in effect closure of NGOs without due process. The NGOs have been intimidated into silence because of a mention of activities prejudicial to national security, and most of them are hopeless and they cannot fight back. My third issue is on general human rights violations in Uganda. The militarization of the accreditation process for voter education and election observation leading to elections, which we refused, saying that voter education cannot be the business of the military,
And because we were pushing back, protecting the laws of Uganda, we were then marked as dangerous. In this election, there was no credible voter education, high militarization of elections, and disruption of opposition campaigns, especially those of the National Unity Platform, disrupted by the military and police, including roadblocks, the issues that we were talking about that led to the arrest. Ms. Barrett, I'm sorry. Yes, please. Our chair, Hilde Woutmans, had to leave, so I'm stepping in for her. My name is Ingeborg Telek, and I'm the vice chair of this committee. Can I ask you, please, to come to your conclusions, because I assume this was your third and last item you wanted to address, or not? Yes, please. I will mention the state of judicial and rule of law as I go towards the conclusion. Thank you. We have the weak judiciary in place with questionable legitimacy because the Bar Association of Uganda has been locked out of the Judicial Service Commission, and the ongoing appointments, including that of the Chief Justice and Principal Judge, have questionable legitimacy because of lack of quorum at the Judicial Service Commission. There is also abuse of the presumption of innocence by the courts of Uganda, and anybody suspected of committing a crime is treated as if they have already been convicted, and this is a violation of Article 28 of the Constitution. As I conclude, I want to re-echo the diplomatic relations between the EU member states and citizens of Uganda. There is remarkable silence from your representatives in Uganda, and we understand the diplomatic relations to be relations between member states while promoting the pride and welfare of citizens. There is silence on violation of human rights in Uganda. There is silence on the re-echoing of EU values that are enshrined under Article 2 of the treaty. And through you, I want to request that the people of Uganda should not be pushed to lose confidence in your representatives in our capitals by neglecting the rule of law and rights of the people. I thank you so much. Asante sana, Mrs. Barrett, and your message is very well heard on this side. It's very well heard by the Parliament, and thank you so much for your intervention. And I think you. Yes. Omukyala Salabireete bingi byayogedde okutyobola eddembe ly'obuntu, amakooti agattakola, kaakati okukwatira abantu obwemage, sako n'embeera bakusuubirizaamu omusango gwonna oba okolagana ne Kyagulanyi ate bakuyisa ng'omuzi w'omusango gwennyini. Kaakati n'okukwata abantu nga tewali misango gye balina, ate emisango ne bagibaggulako nga bali mu makomera. Bino byonna omukyala abyogedde. Naye ekisinza okubeera nga kinsanyusa mu mukyalo ono ebigambo byayogedde kwe kubeera nga agambye nti ba representatives b'amawanga gano abali mu ggwanga Uganda, ba ambassador b'amawanga ga European Union abali mu ggwanga Uganda basirise ng'eddembe ly'obuntu ligenda mu maaso n'okubeera nga linyigirizibwa. Kaakati ng'ate empagi oba pillars European Union enkolagana zaayo n'amawanga nga Uganda ge balina ebisookerwako kwe kubeera ng'eddembe ly'obuntu teriyisibwa mu maaso. Kyokka nga bano ba representative b'amawanga gano mu Uganda balinga abataliiwo. Omukyalo ono avuddeyo n'alabisa abasajja bano nga President Kyakoze bw'azze ng'ayogera gye buvuddeko Vice President wa UN yali munda mu ggwanga Uganda n'atabaako na kyayogera ku bigenda mu maaso mu nsi yaffe. Kakati President n'avaayo n'ayogera ku nsonga eyo. Wano bulijjo tubagamba nti abazungu bano tebaagala kubalabisa, era ogenda kuwulira nga abantu bangi nnyo abakulu ababadde mu embase z'amawanga gano nga babakyusizza nga babajje munda mu ggwanga Uganda nga babazizzaayo ku butaka ewaabwe oba nga babakyusizza ne babatwala mu mawanga amalala, kubanga wano ababalabisizza ate bo kye batayagala mu nsi muno kwe kubeera nga balabisibwa. Kyagulanyi kye yasooka okubeera ng'akola ng'abassaako olukongolo n'abagamba mwe musasulire okufa kwaffe, mwe musasulire okuttibwa kwaffe, mwe mukolagana n'omusajja oyo ate nga mugamba muli ba demokulasi era mwe muli baddembe ly'abuntu lye mukulembeza. Kyokka ng'ate omusajja gwe mukukuta naye nalumansi yennyini ate nga mmwe mutulimba ebbali nti temukolagana n'abo batyobola ddembe ly'abuntu
ate ono lwaki mumuwa ssente zino, lwaki musubuligana naye, lwaki temumuteekako nvumbo? Bye mwakola ku Amini ow'emyaka 8 ono abikoze emyaka 4 temulina kye mumukola. Kati kyova olaba ng'essaawa zino abazungu balwana okukuuka ejjembe okulaba ng'ekifaananyi kyabwe tekifa mu nsi yonna, nga kitandikira okufa munda mu ggwanga Uganda, ate ng'eddoboozi lya Kyagulanyi liwulirizibwa ensi yonna. Kati n'omukyala Salabireete ampomesereza speech ye ng'agimaliriza bw'alabisizza abantu bano bali mu embassy ez'abasajja bano abazungu, ez'abali mu embassy ya Bungereza, embassy ya America, embassy ya mawanga nga Germany, bonna bali wano basirise. Lwaki musirika? Ate ng'ekibateesaawo kubeera nga musolovinga nsonga ng'ezo, kugamba ku gavumenti erekeraawo okufutubbala ku bannansi baayo. Kale nno bingi nnyo, tujja genda maaso n'okubeera nga tutematema kigambo ku kigambo. Tugenda kukolayo pulogulaamu olunaku olw'enkya nga yakuvuunula kimu ku kimu. Olwaleero tubadde twagala tukuwe ebigambo ebyo obiwulire, ate mukwano gwange oba oliawo naawe otegeere ti Pulezidenti Kyagulanyi ayongedde okubeera ng'akomereramu omusumaali eri munda mu gavumenti ya Mwami Museveni. Minisita Okello Oryem avuddeyo n'alya ebigambo bye, njagala omulabe ate n'ebigambo ebiva mu ggwanga erya Amerika nabyo biwulire mukwano gwange, emboozi tulyoke twolekere muziddako. Minisita omubeezi ow'ensonga z'ebweru w'eggwanga Okello Oryem yategeezezza nti Pulezidenti wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu alindiridde emisango okuli n'ogw'okulya mu nsi olukwe. My position as government of Uganda, we are not giving Kyagulanyi the pleasure of a Ugandan ambassador sitting next to Kyagulanyi at any platform. Kyagulanyi has committed treason. He's going to betray the good names of the people of Uganda to those bazungu out there. So we will not give him the pleasure. Kyokka olwaleero minisita ono Okello Oryem yeekubye endobo n'ategeeza nti baamufunye bubi, nti kye yabadde ategeeza kyabadde nti ebigambo bya Kyagulanyi byabadde biyinza okumuzaalira akabasa n'agwa mu musango gw'okulya mu nsi olukwe. I did not say Kyagulanyi was waiting to the charges. I said that what he has done is treacherous. It is treason. It's very offensive for Kyagulanyi. Having lost elections here, 71% of Ugandans rejected him for the position of the presidency of Uganda. Kyokka ebigambo bya minisita ono n'ebitongole bikuumaddembe bibisambaze. Ng'asinziira mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire ku kitebe kya poliisi Lusooka Kituuma, omwogezi waayo atubuulidde nti Kyagulanyi tannaggulwako musango gwonna era ng'ebyokulya mu nsi olukwe bo tebabimanyi. Sinaba kufuna briefing yonna egamba nti Kyagulanyi alina treason charges. Naye ne zimala zibaawo ne bagamba nti bamucharginze treason, nja kujja wano mbategeeze. Kituuma era atubuulidde nti ku byamanyi wadde amaka ga Kyagulanyi gakyaliko abakuumaddembe, bo tebalina kunoonyereza kwonna kwe baatandise ku bigambibwa ku misango egyo, era nga singa kinaabaawo bakufulumya amawulire mu bwangu. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba, olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe, akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse, sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase ennamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru, oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala, nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapropagandist PNRM mu Nsesa, Museveni waba akolagana n'abazungu tewabaawo obuzibu. Kyagulanyi waba akolagana n'abazungu awo nga bayirawo obuzibu. Miriam Black omukazi Omuswedi yatuuka ate okubeera nga ye ambassador wa Uganda kumpi mu Scandinavian countries 3 nga ye ambassador waffe. Omukyalo ono yakolanga ne UNHCR ng'akwasaganya ba refugees. Museveni okutandika okukwatagana naye nga ye Museveni ali ku bannayuganda tta nga mukazi wa ali Kenya. Nabo ba Muhoozi kati abali mu kutugumbula abantu. Era omukyalo ono Museveni yamweyambisanga okulaga nti ye
n'akabinja kaakaaba tujwaka NRA akaali kali mukutta bannayuganda nti bo tebaayinanga buzibu ngono omukyala yabasiigira ekifaananyi ekirungi mu mawanga ageebweru era yayambako famire ya Museveni okugijjaawo e Kenya okugitwala e Sweden mu kumwebaza ng'omuntu eyamuyamba kati obudde buno ambasada n'ebifo byazzenga abeeramu kuva mu 86 ali mu system awo tewali buzibu era Museveni mu kukolagana n'abo awo basamukazi bwe tebasobola kuvaayo nti kyali tekirina we kiyambira ggwanga ebyo tebabinnyonnyolako okitegeera era Museveni waba akolagana n'abo abazungu awo tewabeera buzibu era eggwanga batalitunda ne just kulaba bulabi ne bw'obanga oli mweru nga just oli mweru Kyagulanyi n'ayimirirako naawe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu awo aba atutunze abakazi bano bakoze kyamaanyi okusiigira Museveni ekifaananyi ekirungi eri mu mawanga agavujjirira gavumenti ye ninga ekyamazima kiri nti Museveni mu regimu ye Munnayuganda mwasinze okufiira ng'okyagamba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bwagala eggwanga oddiwa mu bazungu ye Museveni yali wa mu baani amuvuganya famire ye ebbanga lyonna ebadde wano naye yali avuganya gavumenti ezaaliko ng'abafamire ye yabakukusadde yabatwala dde Kenya n'alabanga ne Kenya wali aniseefu n'abakwata nga yeyambisa ono Miriam Black n'abatwala paka Sweden munnaye gye baava ng'amaze okutta bannayuganda enkumuliitu ne bakomawo wano kati mutabani we yabeeranga Sweden nga ali abiceperezi bbaga yali mu ngeri y'okutunnyonnyolamu engeri gye tutaagala mu ggwanga mwataazaalibwa morova kubanga Muhoozi bamuzaalira Tanzania olwedde oyo mu Tanzania yanonooza ebya Uganda mutugjeeko akajanja kola dictator abasinga bagendera mu myezi 8 egisooka nga bakeerayiza ono asigazaako emyezi egi esatu nkiddamu Museveni teyawangudde kalulu Kaweddemu talina legitimasi yaako legitimasi gy'alina yeri mu boundaries za Uganda legitimasi ye ekoma Busia nejja nekomano ekatuna ku border nejja nekomano emutukula awo legitimasi ye weeri wasukaawo tebagenda mubalanga president yensonga lwaki ono yabagambye don't legitimize Museveni's government legitimasi nakugamba akalulu ako ka United Nations kati tulina bademocrats kati yabadde asaba zinene ensi $193 nazo zireme ku legitimizinga Museveni awe tuli tugenda kufunda mu Uganda ekisanja ekiri legitimate kiriko emyezi esatu gye gibulayo era kasita amala okwerayiza kino wekigenda otandikira okuwunyira gigenda kuwunya kasita amala okukyerayiza bwati kati bakyamukwatiridde kiggweko kasitama Samia Suluhu Hassan lwerayiza bwati njagala mundeetereyo ddiru ekoleddwa wakati wa Tanzania n'ensi endala ekkiririza mu demokrasi mugindeetere okuva lweyerayiza mugireete ddiru yakoleddwa eryegi ya Amerika kwongera amagye mu Great Lakes region ngenda gibaleetera njibawe mukigera ngenda gibaleetera njibawe ddiru Suluhu gye yakakola bamugambye tu base one base yo bagiteekako ne Uganda kati ne kuwako revolution dwafu ne bujja ne bugamba kakati tuli mu kulwanyisa waneno gundi na Amerika bamuwadde base nenga kalengera kuno revolution dwafu base yemu bagitadde Tanzania ne bagamba onali mu kuweza base ze wano mu Great Lakes region era buli nsi bagenda teekayo base kati yabuveyo boogere kubanga lwe batu we ya Uganda ne bugamba Amerika ezimbidde Uganda base kakati mamugamba ati Amerika egenda banula Amerika egenda kunula kubanga olutalu ne lwina interest n'okusinga ffe njidamu mark my words America eri mu luno olutalo lwa Uganda 99.9% nga weri mu bye Congo kubanga ki okutaasa dola yaabwe bagitaasiza mu Uganda njidamu okutaasa dola bagitaasiza mu Uganda kweno new world order je tuliko America yekulembedde front line nga world order yaleta Museveni ku ntebe Bungereza yali egikulembedde nga balwanyisa akabinja ke bayita NAM abula tell no munna Uganda tuli weka you are not alone in this
You are not alone in this. Story weka. Yo tibadde wona kulimbalimba. Okitegera. Mbadde nja kugamba tubadde ku sanctions zino. Era nga akugambye nti bagenda kuba sente nnyingi nnyo baziteeke mu saturation. Number 2 bakiyita high taxation. High taxation. Kunyonyodde wali senga batukuwa sanctions zino biki ebiddako. High taxation. Mugenda kulaba emisolo nga gyekanamye mu Uganda awo. Gwali mu dduuka weesibe 2. Weesibe 2 nga bw'onoonya alternative option engeri gy'ogenda okutunda ebintu byo. Aga amaduuka gagenda kubalema. High taxation ene egirawo lwaki? High taxation bagireeta nti baagala bakugyeko sente zino z'olina. Basobole zikozesa mu trade bagule dola entuufu. Kubanga jjukira sente zino wonyiga mu bwoti namba, serial number erabika. Sente enkyamu zigenda kubeera ne serial number yemu. Kubanga serial number eno teri approved by the World Bank. Nateri approved. Kati batandika okwongeza emisolo. Sente zino bazikugireko ku speed ey'amaanyi. Basobola okugula dola bataasa economy. N'ekino ekintu kibeerawo time le kuba sente zituuka ne ziggwa mu bannansi. Zigwa mu bannansi. Sudan eyo sente okutuuka awo we bali teyakeerawo overnight ne bagamba nti kati sente erinnye. No please, it was a process. Mpola mpola bajanga buvimba ne Uganda na kasudani sebo kazimba nga babuwe ekitiibwa kale bukomeera ku speed buvimbe bukomewo budemu bujja butuvimbireko waneno nga paundi yaabwo emu erimu lusambo lwe Uganda. 1 pound was equivalent to 700 Uganda shillings. Kati bukomeera buvimbe bukomewo nazo. Bukomewo nazo niwo onagenda kati ku gundi niwo ogenda ku Forex Bureau sente ya Sudan siroza nti bakyagigula no jigula oba bagitunda. Okitegeera teri lwaki economy kutaka kati bukomeera buvimbe. So muna Uganda tugenda wali ebintu bigenda tambulanga twabibale kibalinze kiri ekintu kimu yerayize wokkawe balinze. Kati ono ne mulaba nonya His Excellency Kyagulanyi mu bisubi ayagala mu leader of opposition ekibataasa senga His Excellency Kyagulanyi amwa leader of opposition awo senga amwa leader of opposition awo nabe ne muganda wange Pius nga alina byanyonyola tugamba tulina okuwayo leader of opposition. Revolution ebe etambula egenda mu maaso oba ebe etambula edda mabega. Kubanga senga owayo leader of opposition kitegeeza mukkiriza omusajja ayimiridde mu conference mwayimiridde n'agamba don't legitimize. Kakati ate yajje mu system ataji legitimize ng'ebeera hypocrisy. So that president waffe musiru nnyo okutuuka ku ekyo. So discussion zino tuzegendeze nnyo zetufumya mu bantu. Okitegera wana mulabye naye video 2 nga defending tulina okugenda ntulona leader of opposition. How is a sham elections legitimized? Goza lwaki ono yateekawo kooti tiwamala okubba akalumino ogenda mu kooti yateekawo kyaki? Leader of opposition kitegeeza ki? You have accepted to lead opposition. Okitegera you have accepted to lead opposition. You can only create an opposition in a legitimate government. Nti omulimu gwa opposition gulichi. It is to keep the government in check. Si gwali mu government wabula bali abali mu buyinza olina okubanga oba checking ebintu byebakola 1 2. Kakati awena gambide ate ero muganda wange pass fact akoze atya leero. Neno police agi interpretinze bulungi nnyo. Tuweyo leader of opposition yakkiriza tuweyo leader of opposition, then we go for another 5 years. Tuli mu human rights esawa zino tuli mu repercussions ezivaawo of going against the democratic principle. Ate gwe oyagala mweyo leader of opposition mudde mu parliament ya mudde mu debate. I cannot agree to that. I'm standing by my president's word, no legitimizing a sham election. Buli muntu yenna yayise mwaka akalulu ne waba wa national unity platform akalulu ako kacyamu nkidamu ne wabeera ko nalebo Joel Osenyo gwe balangiridde aliyo mu bukyamu yalondeddwa mu bukyamu kubanga akalulu kacyamu temugamba tino process enkyamu ereetako abatuufu n'abakyamu. No please tebakusiriwaza process webanga nkyamu kitegeeza ebintu byonna byegenda okuleeta bikyamu obanga olina solution gyoyagala okukola. Ng'olina ekintu kyoyagala okukola oba okola bbiya senga okozesa ebirungo nga bikyamu tosobola kufulumya bbiya gw'oyagala. Abawomerwa kabbiya mwe ngamba okitegera tosobola process enkyamu tosobola kufulumya kintu kituufu. N'aba national unity platform abalondeddwa mweyo process nayo bakyamu kubanga akalulu kabadde kacyamu. Ffe kye tugaana okulegitimizinga ke kalulu ako not individuals. Tugamba kalulu we are not going to legitimize the election.
kakati ate otugamba ate tugende mu parliament ate tutwale lead of opposition kakati kitegeeza legitimizing. Then why are you wasting your time to go to the United Nations? Ugamuna teba legitimizing. Why are you wasting the time okugamba ensinti egano ku legitimizing akalulu? So banange to analyzing ebintu bino nga tulina bias okubanga bwena ayogera kino Honorable Senyonyi agenda kunyiga mulo kubanga mugambye nti yayise mu process enchamu. Ngenda kwogera ekituufu di process enchamu. Wadde Senyonyi bakuwadde oba MP wa Nakawa nchamu. Toliyo mateeka. Gundi okwa Honorable Senyonyi tebadde gundi y'abantu. Tebadde mandate y'abantu. No please. Bana ba NRM be bagambye tikati Senyonyi tumuwe bajja tulekanira nnyo. Honorable Shamimu Malende yafuna obululu emitwala 300,000 and I'm speaking with authority kubanga I was one of her agents. Nze batopu be kwenali neba muwako bulwe emitwala eji aga abiri ge yawanguza emitwalo 10 ne bajibba. Kitegeeza ki it is sham election. Wadde yalangirirwa naye akalulu kaali kakyambano bebatuwanga bebagadde yet it is the will of the people to decide. Yensonga lwaki baganye n'okukateeka kuki okukateeka ku website ya Electoral Commission. Oshegera. So we are not challenging individuals. We are challenging the 2026 elections. We are saying it did not fit the international electoral laws. Kitu challenging akalulu konna. Kati goba wanupu nga wayitamu wanupu kikyamu. No kulayira in fact ogenda kuwulidde mbana Uganda lukwe kubanga fena tukkiriza it was a sham election. No any upya ajja kugamba kyokula ba honorable kyokula ba councilor Wisiri Wongwe yali abagamba mugende mu court. Oshigire mugende mu court to challenge what? A sham election? Kubanga okyayinza okutugamba mwakaluluko process yali ntuufu. Kyo kibagalo tutegeeza nti process yali ntuufu. Ne process eno mulimu be babbira mu process. Ne process otwa ntukiriza fena nti process yali nchamu okuva ku registration y'abantu. Nti abantu bangi tebali registering olwokubanga baleta bi computer ebifu. Otwa tukiriza nti process yali nchamu from the word go. Then kakati mutugamba mutya tiba MP balese batuufu. So